ịpụta n'ife bụ ihe bụ the main thing ọ ịghọta ihe a na-eme ọ bụrụ na netwọk na-eje oke nwanne anyị abatago so okwu m na-ekwu ghọtago so ka m ha ndụ anyị wofa ka anyị mebe ọsịsọ bịkọ taịm ka anyị mitie taịm ọ ga-akọwazie bifọ mụ na ome ya ekwutọpụ ihe m na-ekwu ụmụ Igbo ekene m unu ndewo Chineke na-emezibekwe ụmụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị ya bụ onye anyị na-eche abatago bụ Justice Ozobi, ya bụ the leader of Igbo Youth Movement worldwide. Anọ onyanwa ga-ejizi ọnụ ya gbara onwe ya akamọkụ nwụọ wee kọwara Igbo niile nọ n'ụwa niile ya bụ ihe o ji wee hibe ya bụ Igbo Youth Movement o si wee gaa ana ebe ọ gagoro na ebe ọ nọ ana ihe ọ chọrọ ka ụmụ Igbo n'ụwa niile merie ya ka ya bụ ife gaa nke ọma mana ọ na-enwe problem of network mana anyị agaghị eji maka mgbagbu ghara ọgụ anyị ga na-ejikwa n'obi ka ji n'aka ka anyị na-eche ya biko unu enwere iwe na netwọk na-enwetacha ihe na-aga aga ihi na ha dịghị understand ihe na-ekwute nwe ọrụ na anụnwa ihe m na-ekwu kịta anyị na n'ife na-ekwu gaba n'iru oke na mbụ afọ Mazi Ifeanyichukwu Ozobi abụ onye Enugwu steeti aga na Enugwu steeti abụ onye Eziagu abịakwana na Eziagu abụ onye Oye aga na Oye abụ onye Amachiodo ịbata n'ime Amachiodo abụ onye ihe ọya ịma na-erutere ebe nna m obi dị m sọsọ aṅụrị ịnọnyere unu tata maka o teela m bidoro alụba maka Obinwannem and dịla onye ihe Igbo na-amasị let me just say that I'm opportune isi wee nọkọrịta ebe m beziri na Nigeria all of us may know or few of us may know anọ m na Nigeria nọrụkwanụ na Anambra steeti abịa Anambra steeti anọ m Ọnịcha precisely I have been into activism for years now mana enwere oge o rubere nsi ngwa anyị nwezie Igbo youth anyị ekwenye ihe malitere nyanwa dịka m kọwatara onwe m aga m aga n'ihu kọwapụta ihe bụ the aims and objectives of Igbo youth. First of all, anyị nwere ụzọ ihe ịsaa that is 7 in number anyị wepụtara dịka ihe Igbo youth ga-eme achieve n'ala Igbo in order for us to at least make sure that n'ala Igbo bụ nke anyị mana all the 7 things anyị ji one thing wee summarize here. Oh, the first one, I want to unify all Igbo youth all over the world to make sure that I am under one umbrella and one control. Because Samoa Justice Ozobi, I'm a student of history. I graduated from the University of Cairo in Egypt. So MLM history, at least I have read so many books from our people, so many documents, so many historical books, so many writers about Igbo, precisely, and so many things about Africa in general. So I'm a Igbo, and when you want to Igbo now, kama ihe mere na mesenitebe isi kemgbe nwanne anyị nwoke onye atụgbula mkpọrọ ọhamalike ihe mere na mesenitebe isi bụ maka na anyanwụ kemgbe ka nọ in control nwa sị ka mmata mere ka his own story ga-esi wee jedebe and ebe mma nọ wee tie isi now achọrọ m ka m bidote from ihe mere ndị nna nna anyị ha wee jeba ihe kpatara anyị ji ejibe Igbo Youth Movement and ihe kpatara o ji bụ number 1 ka anyị ji wee summarize all the 7 things anyị wepụtara as an agenda. So can be from our ancestral background. Unu watch our na when ọcha bịara n'ala Igbo a na-ekwubi esteri na-akọwara ndị youth anyị sịara onweghị ihe unu ghọtara concerning power. Maka na ọ bụrụ na ịghọta ihe bụ power ị ga-ama that na you must go back to our roots. Now what do I mean by going back to our roots? Going back to our roots ga-abụghị nke pụta online a na-akọ ọnụ and that's like Jesus bụ onye ori, Jesus bụ onye ahụ, Jesus chi ndị ọcha, Jesus chi ndị Hausa, Jesus chi nke a chi nke ọzọ.
Of we are going back to our roots. Going back to our roots, I'm not going to follow Fanta now. We remember of we are going back to our roots. Going back to our roots simply means seizing power from the origin. Makeba has under us when I leave. Of look at Andocha who veteran when our ancestral mountain. Even over the system of government had that create even the British Empire had a use of democracy. Mana democracy who a tool Britain to control the whole nation. And here matter how you the democracy, Makayum of Africa, the gas, Makayum of Africa, go at the democracy, or perform any other nation. Now, watch I hear with the power of democracy. Do you know that now Britain they are buying water that now really will the democratic in nature? Really will like a power. Power not only will sugar. And that's all we chill at okay, you will go okay well at here. Now, what did the Britain do that took away our root? They bring in the democracy. Won't have just create they bring it in. Hagana village did teach and forgotten home. What could be one community? I have forgotten the professor de la Hango. Also, the power of the mantle of leadership by only one professor from Enugwu. Also, the mantle of leadership by Britain. Now, the Britain went back to our roots, go. Thereby, we one the villages because even when I Igbo before villages, really when we hear the community before. Community won and Nigeria join your child. Then, for Britain to control the whole Africa, they won't take this system. They went back to our roots. Ghana village to this system. Even the Igbo creating leadership. Thereby, they were imana. Can you vote and one leadership in the only that is only a honana, only walk with the Madania, only name here and natural. All to the Wafa, you do as a KG at some time Gabon Naibu, when Garaga. Now, Britain understand our system. Man that everything I element, Naga, Nani, and because what they did was going back to that route, gathering the whole leaders of Igbo land from each village, Kowal body, then we community. Now, after that, Britain Kowal all the then we community. They see from villages, create a community. Then even the same community work to phone. And even a power, like I said before, power not talking Igbo. Now, they control on our Chiawana Matrez way. Like our ancestors usually say, Igbo has it. As the who Britain, the British ideology. That is Igbo. From my own findings, I'm not Magajua. So, from their British, from their creation of a kingship, however we can, you penetrate to one women. How about to phone from us? We are saying, oh, go on, Gabuliga, where you learn that. And the normal the email you have, never high and not power. And the onion, we are like to power. That's the reason why you speak and leave. Na power, not talk about. That is the reason, but I think that ordinary security man, ordinary security, and the commander, the mafia. If you can't imagine the video, Ogandoga, sir, I don't know if you Makana power, not talking. You know, power. Therefore, when I like you lose that position, ever Hana the Tugapa, ever Hana Obodo. Why is the Britain talk Tarawo? They are no Abundi before. So, however, that too, that ideology was so bad, Makano Haito. Now, how Tonyana Igwe na Igbo? How was it taking Lehi Geneme? Or else you will lose your position. Now, from that aspect, that Britain is only one, and we have a community. From one community, now Africa, and whether we have a local government level, they see from the whole different communities have formed. Pokoteli go on one hand and one local government chapter. And my column has to hold the power, not buying power from the beginning. Now, from him, Pokoteli going on, from all I have religion. Before religion can use
And what Eastern region, this entire region, because of region, this one region, the other one region. Among Kuna and Yen the Quato, can network on the 3-4. I ain't leaving the I na nene ko. Now, being that not ideology of the region, has a why, 3 regions. That's a way region into her. Igbo way region into her. Yoruba way region into her. Now, then made the whole region, he walked over for why a prime minister. And the Ndota Chobutara that now. You only the Melania flying of the idea mahu. If we are not over the Bitiana. So they are Bitiana. Makanahama, each tribe of Africa. Matter what we love, matter what we want. How will power? Yeah, only one in power. I have the power here na. Now they return the power back to north. Matano, they have work against. However, the Northerners. How will let me happen that Nigeria will become yours? What were you planning? That is the reason why they are going to they can never see it. Makaluna, this second pre-Elizabeth, pre-Elizabeth the second in Kauru. Unamoro no Kauru. Sorry to say this, I'm blood sucking demon. This is the blood sucking demon. No, now create really. Do you know that now this British with the Elizabeth in Kauru, we have the power way and out. Now, being that now, Ndocha to go successful, it control line from the step that is from our village, well that regional level. Now they don't have one man which they give order and they pass on that other people. Now look at the ideology. Open a Britain no ever have no see order. What president is them? Presidents are pass that information down to the regional leader. Regional leader pass that information down to local government chapter. Local government can worry Makuru community level. Which means now from immediately from Igbo well low down to president, he has a boy in Britain. Because they obey simple instruction and simple order. Then how was it a Britain the way achieved? Even at some of the Vaya they change far. How did the Britain achieve to control a whole nation? Well about thousands of tribes. Even after Iwa Yoruba, would the tribes in Nigeria. Then how come Mad from another continent? Or believe in another continent on Africa, not from another continent, but on Africa, control one, take us from the root. Now, being that a Britain may be achieved, and then here's all the high game, and the foreign has no option. As far as we can do, and Madi Republic can away, or how do okay with it? You have a Britain for him. Now, who are but I that in this movement is the Igbo youth movement. I got a couple of Alania, and one got chat on one every youth under this country, under this umbrella. And one has a chat on one I Nigerian government while you have labor in a protest. No, because that's one of the organizers of ELTA protest. More second in command over Eastern Regional. I was going to show it. I have followed so many activists, and now come ever, I'm the ideology of every man. If you ever get them and say, now come, we go to hand on where for that now. You cannot win Nigeria with protest. If for the level of corruption, Britain created in Nigeria, you cannot win it with corruption. You have win with Togo, you have win with Zimba, you have win with politics. Now, how do I intend to achieve this? Without gunshot, without protest, without fight. Look at my plan. As no I'm not having video, maybe Adam able to do it. Being that I have found out the way Britain is water power, I must also go back from our roots. From the village control. Some people are not village leaders. The power controller. Our people are not. If those village leaders not whatever, then we have ourselves. Then we hear the Aporo or how power the upon Manhamaro. Now, more justice also we want to know that I must start from the same way Britain started. I must also start from the same way the Fulani start. Makano one of an agro history my hand leku.
Yeah, but that is the reason why you like Nnamdi Kanu. Do you know that Nnamdi Kanu discovered here? That is the reason why Nnamdi Kanu gave him onye nyekwara ndị Fulani anọ na be because na Fulani jiri ideology of the Britain when aga. Fulani bata begi ihe ha one plus. Do you know the next agenda? Ha ga-abụ one so let me help na na the village. Before you know it, they become village leaders. Before you know it, they will bring their people in. Before you know it, they will slaughter the whole village. The same way, hammer na north. From there, they become village leaders. From village leaders to community leaders. From community leaders to local government leaders. From local government leaders to regional leaders. Now, Britain found out that now after Kahar create regional leadership, that now they now advise the Nigerian government how create a states. Anymore. Because that regional region, when it comes to region control, not one man control. Britain when not as well sense was okay. He have an order from Britain. Nobody matter. A worker will put so many in Igbo. Ke na Benue State. Ke open for na Delta State. Ke open cause na River State. Ndị Igbo ebidozi ko area ko area. Ifuzi ike chukwu for River State. O sị na ya bụ Igbo. Nya bụ onye Rivers. Ụmụnne m ajọ munu. Mmadụ na-esi na mmiri wee na-abịa ụwa. Onwe onye bụ unu bụ na mmiri bụ nke o si wee bịa. Mana ọka iwe ike ịfụ the level of atrocities Britain creating. Now, being that they carry Chegani, do you know what they did? Britain now come back. Open an order from Abuja. Abuja an order to state levels. State levels an order to local government levels. Local government where they to communities. Community where they are to village. Now, open a village leader in what has any authority. There is no authority in a visible obey in a order. More justice, let us go back to that place. Ever and occupy the power. Ever hand on occupy the mantle. Let us start from there. Because ndị Igbo ndị na-chase shadow, ndị Igbo chọrọ ka ha kulite general presidency nala power, general presidency nala freedom, general presidency nala nka. It cannot work that way. It can never work. Ọ bụ na ndị Igbo chọọ inwe power control, anyị ebugoro ụzọ bidote na be nna anyị maka na anyị nwere power control na be nna anyị. Ka m gwa eziokwu, the Britain controls Igbo land even as I speak to you. The federal government may not control even your village, even your own family. As you're watching me now, order from Britain is what everybody obeys. Man, he have something they created centuries ago. Britain now, what shall we do? Guinea was Obinwannem Justice Ozobi into create a Igbo youth movement. He helped Obinwannem Bona. Ojukwu Agụ Iro si eje n'ọgụ egbuo na Yoruba land. Ifeanyichukwu na emere nke o mere. Amara m ka esi egbu onye nke ahụ egbu. Ama nke poison nke ji onye egbu Ifeanyichukwu. Now, Ojukwu emere nke o mere. Even Ojukwu gbara ọsọ gbana Ivory Coast. It was by special grace of God. Kejuwe grant ya pardon or wike nata because na the power fighting against ndị Igbo ablo a common power. All power from above. All power from Britain. So you cannot challenge it without Ibu's or chopter ebi ihe na-emegisi. Ojukwu agbafere ọsọ gbana Ivory Coast. Okay, Uwazurike ebidote nke Uwazurike was strengthened. Even one Uwazurike egbuche ni egbu. Family niile also from Nigeria. Uwazurike ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu wee na-asị na onye sonyere anyị ịkaba ahụ na-atụsanya bụ ozi dịka nwanne anyị nwoke bụ Justice Ozobi ya bụ Igbo leader movement worldwide dịka o si ekwu okwu netwọk ya nwere nsogbu unu amarụgonu obodo a na-ekwu okwu ya bụ obodo ndị Naijiria dobere anyị n'ime netwọk anaghị adị mma mana anyị agaghị eji mgbagbu ghara ọgụ dịka anyị na-echi ya ka ọ pụta biko o nwere onye ọzọ bụ onye Igbo youth member nọ here bụ onye nwere ike ịkontinu ebe nwanne anyị nwoke a kwụsịrị because ma mụ amachara unu ọfụma so onwe onye bụ onye isi na Igbo youth movement n'ala Igbo ya were microphone ozugbo ozugbo. Okay, nwanne anyị nwoke nke ahụ apụgo
So Chief Chika Daniel odogwu ndị ọka jide ebube oke nwana ya abatagokwa ọzọ ọbatago ka m webatakwa ya ka o bidokwa ebe ọ kwụsị ndewo anyị mana obodo ọya ka anyị na-ekwu gawa n'iru asị m ebe m kwụsịrị na asị m that na do you know that na Nnamdi bụ nwa be ụwa zuru ike when I went to Sokoto mụ na Nnamdi nwere ka anyị si kpata ya na nkata nsị a chere ka m kọwara ya maka ụwa zuru ike he was surprised eme ihe ọzọ jụrụ mbụ ahụ ole ka edi nsị a nna m kwere adị m 29 years ọ sị m how come I have known so far like this nsị a because I started planning this at the age of my 13 years ka m bido na-agụkọ ihe a niile na-watch ihe na-eme that's the reason why I persuaded my father say I don't history ka nche ime apart from history ọsọ gịnị ka eji history ma achieve na Nigeria si ana mụ atọ ma ihe nche ime with history hapụzie mụ na my destiny ka m mesiwezie lesson na achieve because I believe that I'm the one of the fighters of Igbo land now ụwa zuru ike emere nke o mere achụpụ ọgbana South Africa Nnamdi ebidote from peaceful Apasobiom nyanwa decide iri to back the British government and Nigerian government take him up a kidnap where Nigeria see all the way from Nigeria they Kenya they kidnap where now what you gonna catch Israel Simon ba bi ga bamba me tuga hejena filan je to yanga now so we ka no na Nigeria na epiwu revolution le o ti ka ya mu fodo agugwe na DSS or not 2-3 years before Patakozo. Now, what is the way forward? Who has justice also very technically go history on your man said Nandi. My even is a very dark man now. Very dark man has to be serious after I want to see you go. Makanoga hello. You know a very good copy online that row, although serious with lots of activists. It's a common guild put up activists in Nigeria. Can't very dark man out. No business called a mero. Man, I'm put up for rape for activists in Nigeria. So many of them, Monapolo. Who are the coaching hand in now? Even fella was killed by Nigeria government. Nobody malo. Now, they coach everything now. Western bar. What is the way forward? On the Solan can not dimmer. This Solan can not dimmer. Afumka, yes, women and the kita. Also, don't coach you water. Among can coach you water to do it. Or was really the conversation, Yafum case women. I give you a staff in case you win on Ibadan. Then, there's a formula wiki with it. Provided they will only provided Nabola, provided they kidnap behind, provided they labor high terrorists. And say, I will create an overthrown government. No gunshot, no coup, but we will overthrow their government. How are we going to achieve that without a gunshot? Let us go back to village. I cannot Charles ever Britain is when I and you run at each village. Those youth leaders, anybody has Haporo man, and where how I pass them. Those people, I get you a roar because the hand of politically corrupt, yes. I need a German of Taman and they connect us, man, my leaders. I need a general, each local government. Go how many communities to make the local government of Nani1. And you go on, how many communities never. And I got a local government level, I got Yaka. I got community level, I got Yaka. Those two organizations, political organizations formed by the Britain. It might have no problem. It might have to buy to one of the politics. Then have a war. Then a PJ over problem. Or to buy with assassinat. You want to be with assassinat. Somebody him the men and I come daughter. I will go back to that village. Mmanukwa now plan to reform their government. We overthrow the government of the north. British plan the Queen and men north. Mmanukwa now Britain to an like power. When I have to British to British kingdom. Mexico now the power have. Whether can without a gunshot. The whole community is not only one. I am not on all. By special grace of God, so many states know over 1,000 prosecutors. So no how. I got come to how many states, how many local, how many communities. I knew whether every state of Igbo land. I checked out the communities. I matter how many villages to make today. I agree the whole village is done and Igbo. I get a message to Smakia.
we will come to the villages, not communities, not local government, could water more. And you go to the whole villages on, and you go tell their village leaders for full of. How say they cannot struggle, they cannot powerful, Hammer on a power belongs to them. I go to town, I create one platform, each state governor, one platform, each state governor, one platform. Then, here regional level control. And you want the whole villages. What go tell their youth leader, not even had 1,000. And you add there one single platform, and all under the control of IYM, Igbo Youth Movement. Handle under our control. Matter that na Onitsha, who village mmadụ, Awka bụ village mmadụ, Nnewi bụ village mmadụ, name them, Enugwu town bụ village mmadụ, all mmadụ nwere village. Anyị ga-ekpote those village leaders, mee ha handle under one umbrella. Handle one umbrella. They direct her on their own. Village na-akpọkọta izu ọnụ. Ha pụrụ ihe ha blood political organization. Na ọ bụla nke a na-akpọ hook ha bịa nwee organization under local government chapter, under community chapter, mba. Ha pụrụ ihe a bụ another movement n'ọrụ ha. Ha nwa bụ village leaders with access to speak. And I return n'ọrụ ha a platform whereby they can speak now. If they can have the opportunity to communicate together. And we have one single ideology and one single decision. If those villages need, for example, Enugwu State villages need never about 300. At any 300, I want to check the whole leaders of the whole 300. And on that state WhatsApp platform, one single platform. Now, Enugwu State people now, a Mogo chapter, Anambra State there, look the same thing. Now, when we want to pass information, I pass away in Enugwu, I pass away in Anambra, I pass away in Abia, I pass away in Imo, I pass away in Ebonyi, I pass away in River State, I pass away in Edo, I pass away in Delta State. Oblo Fonku and discussion, I need them. And you want to put on your teaching a Igbo. Yachi any state governor. And I want the state to say, the corner of Chidona, and the village are said, and I have put a no, let's go money. More than 9 months, the work done, I won't tell the person. Or put that as a leader, not the state. Or put that as a governor. Or put that as a senator. Or put that as a local government chairman. If I go now, the whole village is starting to go under one control. And you may meet the village leader, they want to be high help. Oje na WhatsApp village behind go into village in Kenya control. Or say the way you go you took. No, you don't know. I get the very simple as that. Only open marker should now come out. And you don't the village, the whole village, a more the other. Because now you just have to call it one umbrella. No, you don't have baseball mad hassle. Because now was the opportunity to speak. Or probably I get 10 in there that the Japan you were why you governor Suku. Chicken up. Hana Tazia village, Jacko Hakos weather. Mulu cap not bad up and down. And you can't put on the youth get exactly as no you don't hassle. Nabeha. Then we will now create a platform where we say whereby that now how one will have village leaders get exactly organize anything about politics Nabeha. I'll call one single person vote. And I developed from the level of governorship. Makana hati na local government chairman, yes. Hati na PG, ndị nke ahụ bụ ndị achịkọta ekwe ọnụ, nwere ya nwee ha pasị. Ndị ji problem a n'ala Igbo bụ ndị governors. Now, anyị ga-ama ya ka ebe ndị governors nọ. Direct to the governor stage, not even local government stage. Anyị manya ka na governorship stage. And every village order, see, governor donor. No, no, I told them that stage. The villagers will now vote for the governor. How vote for the governor? The person will know as only the man vote, only man like it. All the results na state chapter. Or we know opposition feel is there in Nyawa when a connection na Abuja under APC. Nyata we ever just to court, get the court. I am we and Ojeba Abuja declare winner. And if but now our single control platform, open on Enugwu Kiamere. And if but Anambra State, I am a simple order. Let everywhere be shut down. Anambra State. Let everywhere be shut down. Imo State. Let everywhere be shut down. Ebonyi State. Ogaza be here gabu. Obu na Enugwu na emenka ha. Anambra no gbata ha. All states get where divide now. That's where divide now into two. Eji here gbata state where that is where finish and finish.
Ọgaghịza bụ ọ bụrụ na Enugwu bịa ha eje na-eme protest ndị amị bịa ka eje fokọso n'Enugwu gbuo ndị isi anyị ba mba. Anyị chi order for protest again. Protest will be shut down the whole Igbo land. It will be a shutdown. Na-emegide ndị Enugu steeti na ihe result n'Enugu steeti tụtara abụrụ ihe ha from Abuja. And then one simple order. Every village job now in Igbo, block every loot, block every load. Can you manage how many army in Nigeria? Can you manage how many jet fighters America have? What it is with the whole village time on Igbo? Any protest of this to now organize, I'm Yaga Hamo backup. Every has a video of Bible. Hey, the video of village can work, hey, the video and take a video and call. We will block every load that here they can sit down with a highway leads to Gauta. We will block every load down. Anambra State will a load that leads to from here to Kemafia, outside Igbo land. We will block everywhere. All villages matter. Those villages have to work on it. I get how let us do okay. If you will bring together mental capacity people that are this current and government have therefore that level a platform whereby we make decisions together. Who has that 20 village leader? Or man of him and you want the history him or him and Igbo. Federal government is going in a Imo state. I give them an Igbo. I want not because of Imo state, they leave the election of Nadi. Court in the order. No near Barafort winning in the election of Imo state. No near but I need to let your sort or down. By then, those our governors, most especially in the general election, the amount of Abuja power is not the sort of people. Because when they go to Abuja, Abuja sends to under Abuja will now find a way in order for them to make peace. Because nobody has put that now. Now you know under one control and under one command. And when you have Abuja Genunia, they put that now power has been left back from its origin. All from here, it's over this you cannot find in car. He had the bonnet and car. Call some candy bonnet and call some bonnet. I find the platform I think. Then the call time, let this culture be back. And when one trouble online, once a lady advocate, then a photo, Nandibu, you don't know when you come there. I'm the one. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, anyị ekenekwa unu. Okay, when you ask can change here for in case when so Emily lady in full online one certain time ago. She was doing a marvelous job. All Igbo come on a team online. Nandi Igbo ekote hezukwa akuzuru Mazi Igbo. Nandi Igbo ada akuzuru Mazi Igbo. Nene on email support na akpari online. Ima Nandi Igbo like ka import am why. Igbo people like that's what I want that is A1 na noise. On a medicine online in the Marana G can then ngwa comment kebe retin read to nothing. That lady amalo that no na him regional control. We keep conquer with the seat of governorship. A governor that put anyo than a state. Yes, in Yach Hoske will English na kuzu mazi. Omega achieve that is not a member online economic achieve. Don't about content creators. Makobu no content creating economy. What was nwe strategy ejiwe and not all this button online. Or ime check button online. A force on the nkuzi or school authorities ime also give watch na bring ha watch na school ha. Mana onye geje the other well or governor. And the open I capture the seat of governor. How was there chairmanship election na each local government? Maka open onye nke anyị bata as a governor. All Gami home and local government chapter. Makana this local government chapter, you will in Anambra State where mat. Only over Anambra State, man, election local government Anambra State. That order, federal government here, Anambra State Emerodi obey the order. Anambra State Meloha selecting, not election, when it comes from local government chapter hammer. So every power belongs to the governor. Do you know that now Soludo 2 years ago, okay, last year, jidere ndị Igbo yi na Anambra State napụ okpu ha amankwu na anụgie ha ejejere ọba biko ndị nke rịọrọ biko arịọ biko even Obi of Onitsha bụ onye isi ndị Igwe amam ihe Obi of Onitsha mere Soludo anapịa okpu onye isi ndị Igwe nyere. Can you imagine governor na-ekwu okwu against our own traditional rulers?
onye nyere the governor audacity, onye nyere the power, he control our tradition. Tradition seniors government. You cannot try such a thing in the north. I'm not gonna say that now. Elofai, now Emir of Kano. Who born the bagger? Man, because of Nani Igbo, and I hear we power possible our own. Where you judge Britain. Therefore, if we send the governors and not control the Igbo, all the governor, the chief. Can you imagine the rubbish? Can you imagine the essence? Anapugolai power and authority. And there is no way we can fight this now, bro, in regional control. Starting from the origin, starting from that root. I am working from that root. I am there for governorship. I am there for government over to us. Both my own one in Abakuna, both my own work in Aruyahu, both my Injirimalandi Bonina, all governor of the Yodia, or woman, will pay me implement Nanibu. So IYM like Ipokote Igbo youth for this in Jema, for taking back our power, taking back what belongs to us. And when I capture we will now know that we have overcome even the Britain. So see here Britain gave Hagacho was here, who would the leader of those things. Which one know 100% assurance that now. Because if I fail to do this now, my own children will suffer it. So many governors now, and I want to war. Macaronia Collar election, Biakita Siana, or block I the Hebrew you too. I'm making one calling your excellency, or block Maki the Kaj Hebrew youth. One useless governor recent time about now. Everyone Abuja can't do a Hebrew youth that I will die in hunger. And say good and fine. Chile came up and the before below IYM. So when them all want to come no nkonyo chiribiko yazere daron Ndewo. ule we not come ear pod connect. Okay, all connect now. Inani find kuna. Hey, ear pod connect for connect. I'm not coming here as wise. Okay. What's not here? Igbo Igbo ndo mane ga into no ebe obu nisi wene ga into no wanine ebe no na Obinwannem Igbo TV. Ebe a na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile ife a ga-eme ka ala Igbo nụkwa maka anyị ebe a. Onye anyị na ya na-ekwu okwu bụ nwanne anyị nwoke bụ Chief Justice Ozobi. Nyabo the leader of Igbo movement global. And then anyị na ha nọkwa ebe a bụ ụmụnne anyị bụkwa ndị nke sokwa wee na-agba mbọ ka ya bụ ife pụta ife dịka nwanne anyị nwoke si wee kọwacha n'obi ya kwuchakwa ka o si adị ya. Anyị na-ekene ebe ọ bara ụba. Anyị ga-agaba n'iru wee na-ewere otu onye ọbụla bụ onye mkpọrọ onwe ajụjụ ị ga-ajụ nwanne anyị nwoke a ịjụọ ya. Ọ bụ na inwe ha ajụjụ ihe ị ga-eme bụ gị werekwa nkeji abụọ wee kwuo ihe dị gị n'obi wee tinyekwuo na nke o kwuru ekwu. Anyị ga-ebido na nke nna anyị bụ Chief Chika Daniel Odogwu Ọka Jide Ebube. O nwere ife nwere ike ịgwa nwanne anyị nwoke a dịka o si wee kwuo okwu o kwuru n'ụbọchị taa? Ndewo. Igbo nwanụ. Ise. Igbo zụọnụ. Yom. Igbo kachanị. Igbo bukwelini na buno. Ise. Ekenele m onye okwu chefuru okwu ba ekere nye ekene. Ozuko nọ na n'ebe onye Igbo, na ya bụrụ onye Igbo, ewe mụọ ya na n'Igbo. Ọ nwaala na ewe ghọrọ mmadụ. Maka na asị na ọka kala akacha acha na ara atụ ya mbọ, mụrụ m atụ ya mbọ. Ige ntị iwe ọ tọrọ ba na ọ tọrọ ute. Ọ gbasara ya gbasa. Okwu niile wụrụ abụ. Okwu edu strong. O so ya na-eme. Ọ bụ na anyị niile ga-echiele na-enwe omie ibu mmadụ wee na-eme omefu na-ekwu okwu na-emekwu ya na omefu na-agba ya na-agba.
and Igbo Yagaratela di Bodufo about 70 years ago. Did you look at a Fulani? Did you Fulani? Did you weekend? Ndu Fulani mgbe Igbo bụ Igbo. Ogwu onye Fulani ya na nwaanyị Igbo yile. Anazi ndu Igbo onye Igbo bụ na azịghị nwaanyị anwụrụ. Na Igbo. Azịghị ọnụ. Olugalu. Arụ. So n'Igbo. Iwe jeje mba. Anyị ewere okwu nwanne anyị nwoke n'ogwu as time goes on na anyị naba aga. Iro ka anyị dali ka agụ owulu onye ọbụla bie n'ala wee na-ege ntị iwe nọ na-egwu for 1 hour 40 something minutes. Okwu dị mmadụ rọsịsa. Ọ maka na okwu edo mma. Ọ bụ na okwu adọrọ m otu mmadụ maka afọ gbara. Odogwu ndị ọka jide ebube. Ya na ọ ya doo ụmụnna ibi atụmatụ owo ịtụfụta. Ise. Mana o nwekwara ibe gwara anyị. Anyị tụkwasịghị obu yara bụ kedu aba nke nwoke m kedu aba nke afọ ojukwu nke shi ya eweta Biafra kedu aba ọ waziri gị ọ bụrụ iwu ebe na ọ bụrụ ya iwe bụ iwe na-akọwara anyị so anyị weli gị malị na iya ọ adụ ndụ ma ya nwa nwụ bụ ya bụ na iwe ji maka wee float oyo ya ga n'iru dị kwechiri ọ dị gwara anyị ohe so anyị believe now iwe anyị ga-eme n'ibe ikwu bụ anyị ga-ebido ya bụ iwe